Stettman and einem grauen Novembermorgen vor Lyndhurst, when der Nebel vom Hudson River herüberzielt wie die Geister 100 Traum, mag man Iranen, was dies Negotisken Term schon immer verstanden haben, das Reichtum, so immens auch sein mag, so rücksichtslos auch eingehoft, so sorgsam auch hinter Marmermauern und Gussiesernen Toren gehütet sein mag, die Beständigkeit de Morgenebels besitzt. Als Goulds Tochter Anna, die Herzogen von Talleyrand Perigord, 1961 im Alter von 86 Jahren einsam in einem französischen Schloss starb, riss das letzte Band, das Diocese Phantasmagorisch Schloss mit der Familie Verbund, die es berühmt gemacht hat. Zurich blieb ein Frage, die noch immer die gepflegten Raisenflaschen und Schattegen Korridor heimsucht, wie kann Vermögen von über 80 Millionen Dollar, in heutiger Milliarden Wert, eingehoft durch die raffiniertesten Finanzmanipulationen de Gilded Age, Verdiedheit von Hirschcheren von Anwalten und verwaltet von den ausgefülltesten Treuhandstrukturen, so viel Geld verschlingen. Sinnen sie, verschwinden einfach innerhalb einer einzigen Generation und lassen die Urban die Krummel streiten, waren das gotische Herrenhaus selbst, Diocese Monument der Unbesiegbarkeit, in die Hand von Fremden übergeht, die es von einer privaten Festung in ein öffentliches Museum verwandeln, ein proprietäres Exemplar amerikanischen Urgeises, das zur Untersuchung durch Neugierig ausgestellt ist. Die Antwort liegt, wie bei den meisten wahren Skandalen de alten Gelds, nicht in dramatisken Konkursen oder spektakulären Zusammenbrüchen, die Schlagzeilen machen, sie ist begraben in der stillen en Hoffnung verheerender Entscheidungen, in der zersetzenden Arithmetik von Entsprechdenken und Inkompetenz, in der fast mathematischen Guigkeit, das Reichtum, der sich in den Händen derer konzentriert, die nie gelernt haben, in zu schaffen, mit der Unaufhaltsamkeit von Wasser, das Bergab fließt. Schwindet, im Verhängnis Wohlstand, in der geheimen Wahrheit, das Georgian Court, George Gould's Protziger Palast in New Jersey, der Erbot Word, das Geliat Lyndhurst Sains Vaders zu überstrahlen, nicht zu einem gleichwertigen Wesen Word, sondern zu einem Rivalen, der Ressourcen Verschlang, Loyalitäten spaltet und den genauen Moment symbolisiert. Alses im Gould Imperium nicht mehr Eisenbahnen und Telegraphenleitungen ging, sondern etwas viel Gefahrlicheres, nämlich darum. Einer zuschauenden Welt zu beweisen, dass die Kinder der Raubritters das Erbe ihres Vaders in Ausgeben, bauten und Zerschaustellung übertreffen konnten, bis nix mehr übrig war als leer Raum und unbeselt Sturm. Gould Lyndhurst 1884 nur $250,000 kauft, ein Klacks für einen Mann, der fast 10.000 Meilen amerikanischer Eisenbahnstrecke kontrolliert, war kein Haus, sondern ein Festung. Und war nicht die romantische Art, die Ritter und Edelfrauen in Marchenbüchern bewanten, sondern die brutal praktische Art, die ein Mann, der als der Meistkast Amerikas galt, dringend braucht, als Anarchisten Reichplan schmiedeten, streikend Eisenbahnarbeiter mit Gewalt drohten und Jeter von ihm ruiniert Geschaffsken current Vergeltungsfantasien hegt. Das erklärt, warum sofort bewaffnet wachen das Wesen stationiert und warum die dicken Marmermauern, die schmalen Fenster, die Zinnen, die 1838 noch wie ein Negotisch Merit der Architekten Alexander Jackson Davis geworkt hatten, plötzlich ihren waren Zweck offenbarten, dies war ein Berg, die für Belagerungen konzipiert war, und die Belagerung hat bereits begonnen. Die Goulds waren 2 Jahre zuvor, 1878, nach Lyndhurst gekommen und hatten es von der Witwe von George Merrick gepachtet. Und was für ein Dusters Jahr 1877 gewesen war, Eisenbahnstreiks eskalierten landesweit in Gewalt, Arbeiter in Pittsburgh zündeten Lokomotiven und Güterwagenen, waren die Milais in die Mensch führt, Eisenwerk in Pennsylvania und Ohio standen. Still, Familien hungerten in Mayatzkasernen, waren Gould, Diocese Blass, Schwiegsam, Tuberkuloskrank Genie der Marktmanipulation, dieser Bauernsen aus den Catskills, der sich bei Dinnerpartys kaum unterhalten konnte, aber anlicherendeten und Eisenbahnienen im Kopf schneller berechnen konnte, als sein Angestellten ihr Masken bedienen konnten.
In seinem Büro in der Broadway 195 saß und die cleversten und profitabelsten Lehrverkauf seiner Karriere Zeit. Kauft Bankrott Eisenbahnen und notleiden Wertpapier für ein paar Cent auf, wird immer reicher, waren das Land blättet, und fragt sich, immer wieder mit dieser eigentumlichen Paranoia, die entsteht, wenn man genau weiß, wie viel Feind man sich gemacht hat, ob der nächst ein Kugel eines Attentators oder ein Baum eines Anarchisten werden in eher treffen als die Tuberkulos. Denn konnte sie schon in seinen Lungen spüren, die es führt rasseln beim Hudson, dies Fortschreiten schwach, die Gefühl, das ihm die Zeit davon lief, waren sein Vermögen immer größer wird. Seine Frau Helen de Miller, dies sanft, ängstlich Frau aus einer respektablen, aber nicht wohlhabenden New Yorker Family, die J. 1863 geheiratet hat, als noch Letterhandler und Gerbereibsitzer war, noch niemand, noch nur ein weiterer Ergiesiger junger Mann mit mehr Verstand als Kapital, und die sich nie so recht darin gewandt. Mit jemandem verheiratet zu sein, der so allgemein verachtet wird, das Karikaturisten in als Oftblatt spin, Geier oder Teufel mit Hornern und Mistgabel zeichneten, fand in Lyndhurst etwas, was Stadthaus in der Fifth Avenue niemals beiden konnte, distant zum Hass, Raum für ihr sechs Kinder, täglich Konfrontation mit dem schlechten Rufferers Vaters aufzuwachsen, einen Ort, an dem die gotischen Schatten das Gift, das auf den Namen Gould gerichtet war, zu absorbieren und zu neutralisieren schienen, wo man die Gesellschaftsseiten lesen konnte, ohne einen weiteren Angriff auf den Charakter des Hemens, ein weiter Entschuldigung der Marktmanipulation, der Aktienaufwertung oder der Bestechung zu sehen, ein weiter Erinnerung daran, dass man nicht nur einen Mann, sondern ein Symbol für alles falsch im amerikanischen Kapitalismus geheiratet hat, und die Kinder, George J. mit Sexen bereits auf die Übernahme des Imperiums vorbereitet. Begleitet seinen Vater schon zu Gesellschaftsstreffen und lernt die komplexen Mechanismen der Eisenbahnfinanzierung kennen, seit bereits an Sieken jener gefahrlichen Mischung aus Ergies und Unsicherheit, die in Schließlich zerstoren sollt, Edwin, mit Wirsen, seit besorgniserregend an Sieken von selbstständigem Denken, hinterfragt die Methoden seines Vaters und assert Sympathie für streikend Arbeiter, was J's Zweifeln ob seines Vaters Sohn das Zug zum Familienunternehmen hat, Helen, mit's Wolf, seit bereits Jean streng Frömmigkeit. Die Leben prägen sollt, Jennys militante Christentum, das weniger von Liebe als Vielmer vom Errichten. Moralischer Barrikaden gegen ein Welt zu handeln skien, die als erschreckend und korrupt empfand, Howard, mit nun, Trump von Pferden, Jaten und jener aristokratischer Muse, die sein Vater ihm niemals erlauben wird, bereits die Enttäuschung der Familie, der Sohn, der ein Gentleman sein wollt, waren sein Vater in als Gesellschaftsmann braucht, Anna, mit 5. Spielt mit importierten französischen Puppen, die mehr kosteten als das Gerechtheit ihrer Krankenschwester, zu jung, zu verstehen, warum die Mutter anderer Kinder nicht zu Geburtstagsfeiern einladen, warum der Name Gould skien Touren zu verschließen, gerade als das Gouldgeld hat offenen sollen. Und Frank J. mit drei Jahren das Nichtaction, das Nachdenken, der später der spektakularst und verschwenderischst von allen werden sollt, der schließlich dauerhaft nach Frankreich ziehen, erraten, sich scheiden lassen und wieder erraten, Casinos in der Riviera eröffnen und Vermögen mit der besonderen Effizienz von Männern verprassen sollt, die selbst nie $1 verdient hatten, dies sechs Kinder machten Lyndhurst zu dem, was es unter den Poldings oder Merits nie gewesen war, ein Ort, an dem man ein echt Kindheit erleben konnte, wo Reichtum Freiheit statt Leistung bedeutet, wo man in der von J. eingerichteten Bowlingbahn im Keller bowlen oder die Gewachelostümmler kunden konnte, die seine Obsession waren, oder auf dem Hudson rudern konnte. Und das Fotografen Bilder machten, sie in Klatschblätter zu verkaufen, die sie mit honischen Kommentaren über Spielend Robertersprosling versehen wurden. Doch hier,
In diesem Moment scheinbarer Sicherheit, in diesen scheinbar idyllischen Sommern Herbst 10 in Lyndhurst, als die Gould-Kinder so tun konnten, als waren sie nur ein weiter wohlhabend Family, die Land Genos, nicht die verschwand Dynastie Amerikas, word der Samen für den Untergang der Family Jesset. Den J. Gould, trotz seines Genies in der Manipulation von Markten Eisenbahnen, trotz seiner Fähigkeit, jedem konkurrenten drei Schritt voraus zu sein, die verborgenen Schwachstellen jeder Unternehmensstruktur zu erkennen die Gesetzesluck in den unzureichenden Regulierungen de Finanzwesens de Gilded Age auszunutzen, begging einen verhängnisvollen Fehler, der sein Nachkommen Verdeman sollt. Glott, Reichtum ließ sich durch Gleichmäßig Aufteilung erhalten, das, wenn sein Vermögen in sechs Treuhandfonds von Jules etwa 12,5 Millionen Dollar aufteilt, wobei jeds kind Einkunft, aber nie das Kapital erhielt, das Geld reichen, sich vermehren sein Enkel Urenkel auf versorgen wird. Dieser Rand, aber grundlegend fehlerhaft demokratisch Impuls, dies Weigerung, Reichtum in den Händen der Fähigsten zu konzentrieren, wie schon die Astors, Vanderbilts Rockefellers lent auch die Primogenitor das europäische aristokratische Modell ab, von dem aus eigener Erfahrung hat wissen müssen, dass es für den Erhalt der Dynastie notwendig war. Dies garantiert, dass die Goulds innerhalb von zwei Generationen vorjährig gegeneinander kämpfen Vermögen für ein Wald verbrennen würden, anstatt durch Unternehmertum neu aufzubauen, das die Treuhandstruktur, die sie schützen sollt, stattdessen zu einem Kafig werden wird, der Anpassung, Innovation oder Reaktion auf sich ändern wirtschaftliche Bedingungen verhindert. Außer hilflos zu sein, wie das Kapital schrumpft, die Einnahmen zurückgingen das großgotische Schloss, das Generationen Schutz bieten sollt, stattdessen zu einem Denkmal des Scheiterns wird. Das Lyndhurst, das J. Gould von 1880 bis zu seinem Tod 1892 bewohnt, war ganz anderes Gebeld als das, was Touristen Hudson, wenn sie Eintritt bezahlen in Führungen durch sorgfältig erhalten Raum teilnehmen, war Bewirtschaftslandge, das in den 1880er Jahren etwa 35 Menschen allein für den täglichen Betrieb beschäftigt. 21 Hosen gestalt, die in winzigen Zimmern unter dem Dachversprung schliefen, wo die Sommerhitze drucken die Winterkalt durch die unzureichende Isolierung drang, die Vortagesenbruch aufstanden, in jedem kamen Führer zu entzünden, die Zentralheizung primitiv unzuverlässig war, die das Frühstück in Kuchen zubereiteten, in denen Koliefen Hallisch Hitze ausstrahlten Verbrenungen als normal Berufsrisiken galten, die Asche der gestrigen Führer entfernten in schweren Eimern hinausdrücken. Das Silber, das mit übernatürlicher Geschwindigkeit anlief, Polyurten, Wasser in Krügen Kannen nach oben trugen. Die sanitären Anlagen in den Häusern nach auf wenig Raum beschränkt waren, Nachttop abfallimer Lurten, de selbst wohlhabend Hauser in den 1880er Jahren. Sie konnten den grundlegenden biologischen Tatsachen der menschlichen Daseins nicht ganz entkommen, Gesture von Hand in riesigen Spulbecken spülen. Boden auf nien Schrubben, Teppich Vorange ausklopfen, Wasch mit auf dem Herd erritzten Bugeleisen bugeln, Kleidung Tischwasch flicken die tausend anderen unsichtbaren Aufgaben erledigen, die Goulds glauben ließen, Herrenhaus für sich von selbst, Kleidung reinigen sich von selbst, Essen erschien wie von Zauberhand auf den Tischchen die Raum blieben Michelos. Nicht durch die hart täglich Arbeit von Arbitern Arbeiterinnen, die vielleicht 200 bis 400 Dollar im Jahr verdienten in einem Haus leben, in dem einziges Fenster mit importiertem französischen Bunkles mehr kostet, als sie in ihrem ganzen Leben verdienen würden. Hinzu kamen wir in angestellten Garten, die sich die Stall kümmerten, in denen wohlbleibt für unter besseren Bedingungen leben als die meisten Menschen, die Gewachhauser pflegten, in denen J's Orchidensammlung mehr Kapital darstellt, als die meisten amerikanischen Familien in 3 Generationen besitzen würden, die Rossen mit Handresenmachern maten, Hecken schnitten, Keisweg in Stand hielten Gemüsegarten pflegten, die Family mit Lebensmitteln versorgten.
Sie kummerten sich die Kusch und Erledigten alle anderen Aufgaben, die notig waren, die Illusion aufrechtzuerhalten, die Natur selbst have das Gelande von Lyndhurst in vollkommener, malerischer Anordnung geschaffen. Dies Arbeiter, dies unsichtbaren Hand, deren Namen bis auf einige fragmentarisch Lohn und Rentenunterlagen größtenteils aus der Geschichte verschwunden sind, letten in einem Paralleluniversum, das buchstäblich über und unter der Alltagswelt der Goulds existiert, die ins Boden treppen, die es innen ermöglichten, sich ungeesen durch das Haus zu bewegen. Hinter Wanden verborgen Wirtschaftskorridor, Kuchen, Waschterien und Dienerflur in Kellern und Dachboden, ein ganz Architektur der Unsichtbarkeit, die in die Architektur des Hauses integriert war. Die Cognitive Dissonanz dieser Anordnung, die Kluft zwischen der gotischen Romantik, die in den hohen Rahmen des Herrenhauses sichtbar war, und der menschlichen Maschinerie, die sich unter der Treppe abmut, war etwas, worüber die Goulds keine Zeit verbrachten, nachzudenken. Denn in den 1880er Jahren galten Bediensteht in ihrer Gesellschaftsschicht als Mobilstück, die atmeten, notwendig, aber nicht ganz menschlich. Ihr Menschlichkeit ins Wirken, hieß, ein ganz Struktur der Ausbildung ins Wirken, auf der eigen Komfort beruht, was dann entweder die Verteidigung dieser Ausbildung oder deren Entschlossenheit erfordert hat. Die Auflösung dieses Systems, und kein der beiden Optionen war auch nur annähernd acceptable für Menschen, die ausgeklügelt mentales System entwickelt hatten, zu rechtfertigen, warum sie Diener verdienten, waren die Diener nicht schafft verdienten. J. Gould selbst, trotz seines Ruffs als skrupelloser Roboter, der Aktienkurs manipuliert, abjord nicht bestach, concurrenten vernichtet, Streaks brach und wirtschaftlich Verwüstung hinterließ, war in Lyndhurst nach allgemeiner Auffassung ein rücksichtsvoller Arbeitgeber. Haben die Stimme gegenüber seinen Angestellten, behandelt die Bediensteten mit der hofflichen Distanz eines Manns, der Verstand, das Loyalität, die durch anständige Behandlung erkauft wird, billiger war als Loyalität, die durch Überwachung und Angst erkauft wird. Merkt sich ihr Namen und gelegentlich ihr Geburtsstage, sorgt für medizinische Versorgung, wenn sie krank werden, gewahrt ihnen frei für familiar Notfall und verfiel in die Art von belofiger Grausamkeit, die einige Arbeitgeber de gilded Age kennzeichnet, die Bediensteht wie Objekt behandelten, die man benutzen und wegwerfen konnte, aber bedenken sie, was anständige Behandlung. In diesem Kontext bedeutet, nicht vom Herrn oder seinen Sohnen sexual belastet zu werden, nicht ohne Vorwarnung entlassen zu werden, wenn man zu alt oder krank war, effizient zu arbeiten, kein willkürlichen Lohnkursungen hinnehmen zu müssen, wenn die Investitionen der Herren scheiterten, nicht beschuldigt und entlassen zu werden, wenn man zur Gegenstand zerbrach oder unmöglich aufgeben nicht bewältigen konnte. Nicht zur Arbeit gezwungen zu werden, wenn man krank oder verletzt war, nicht die Nahrung verweigert oder körperlicher Gewalt ausgesetzt zu werden, das waren die Privilegien, die ein wohlwollend Anstellung ausmachten. Und wenn das wie ein verzertes Lob klingt, nun, willkommen im Gilded Age, wo Selbstfreundlichkeit ein Form von Macht war, wo man bestenfalls auf einen Arbeitgeber hoffen konnte, der dies Macht mit Zurückhaltung statt mit Bescheid aussaugt, und wo die grundlegende Ungerechtigkeit dieser Regelung so tief in das Sozialgefüge einschwaben war, dass man, wenn man sie in Frage stellt, entweder als gefahrlicher Radikaler oder als wahnsinniger galt. Der Gould-Gewachhauskomplex, dieser Kristallpalast tropischer Exiten, der J's Obsession und Zufluchtsort wird, offenbart etwas Wesentliches über den Mann, über Reichtum selbst und über die psychologischen Mechanismen, die das Funktionieren von Wirtschaftsmagnaten ermöglichen, Erbot von Lord und Burnham. Nachdem das ursprünglich Merkgewachhaus nur 3 Monate nach Goulds Kauf den Wiesens abgebrannt war, galt es als das größte Privatgewachhaus Amerikas und möglicherweise als das erste Führerfest-Gewachhaus überhaupt, ein Kathedral aus Eisen und Glas, die Tausend von Orchideen, exotischen Palmen und Pflanzen beherbergt, deren ladinisch Namen langer waren als die Satze, die J. Gould bei Familienissen sprach, Pflanzen aus Madagaskar, Brasilien, Indonesien und Ceylon, Pflanzen,
die und das Kunstlich tropisch Klima, das Gould-Geld schaff. Keinen einzigen New Yorker Winter hatten Übelben können. Gepflegt wurde der Komplex von einem festangestellten Team, darunter Ferdinand Mangold, der Leiter, der zu einem der angesehensten Gartenbauwissenschaftler Amerikas wurde. Schrieb Artikel für botanische Fachzeitschriften, versorgt an der Sammler mit seltenen Exemplaren und erwarb sich einen professionellen Ruf, der weit über seinen Angestelltenstes hinausging, und hier, inmitten der feuchten Schatten, fremdartige Blumen, sorgfältig reguliert Temperaturen, Tour Spezialerten, komplex Bewasserungssystem und Koliefen, die Tag und Nacht brannten, die tropisch warm zu erhalten, der klein, gebrauchlich, vorsichtig gealtert Eisenbahnbahn van den einzigen Frieden, den je kannte. Pflegt sein Pflanzen mit derselben obsessiven Aufmerksamkeit, mit der Eisenbacktien manipuliert. Denn hier, endlich, gab es etwas, das vorhersehbar auf Pflege und Fachwissen reagiert. Hier war ein Welt, in der einem die Feind nicht folgen konnten, in der Gewerkschaften nicht streiken konnten, in der Investitionen nicht plötzlich durch unkontrollierbar Kraften Wert verloren. Die Regeln waren biologischer und nicht finanzieller Natur und daher irgendwie reiner, ehrlicher. Ein Orchidee blut oder blieb stehen, je nachdem, ob man die richtigen Politiker bestigen oder die richtigen Aktienkurs manipuliert hat. Und wenn es etwas zutiefst traurigs daran ist, dass Amerikas erfolgreichster Finanzmanipulator Trost bei Blumen fand, die im selben Moment starben, in dem ihr kunstlich Umschwung versagt, nun, vielleicht ist genau das der Punkt, das Gewachhaus, wie Lyndhurst selbst, wie das Gesamtvermögen der Goulds war ein blase kontrollierter Verhaltnis, eine Illusion von Beständigkeit auf brüchigem Fundament. Die Frage war nie, ob sie Platzen word, sondern wann, und was mit den Genigen im Inneren geschehen word, wenn die Schützenden Mauern fielen und die Kalt Realität hereinbrach. J. Gould starb am 2. December 1892 in seiner hässlichen Villa aus braunem Sandstein in der nordostlichen Eck der 5th Avenue und der 47. Strasse, nicht in Lyndhurst, wie es sich vielleicht gewünscht hat. Sein Körper erlag schließlich der Tuberkulose, die in Jahrelang langsam dahingerafft und von innen aufgezehrt hat, waren der von außen Eisenbahn und Telegraphengesellschaften zerstört. Starb, wie Gillette hat, still und ohne Aufsehen, nur im Kreis seiner Familie. Sein Nachlass wird offiziell auf $84.309.258 geschätzt, Beaver die Holzenschlich in Louisiana im Wert von weiteren $12 Millionen hinzukommen, die nach staatlichem Recht direkt in sein Urban fielen. Damit war nach Commodore Vanderbilt und William Henry Vanderbilt der drittreichste Verstorbene Amerikaner seiner Zeit. J. Gould hinterließ nicht nur ein Testament, das sein 6 Kinder mit strikter Gleichbehandlung behandelt und jedem von ihnen Einkunft aus Treuhandfonds im Wert von rund $12,5 Millionen sichert, Treuhandfonds, die auf finanzielle Sicherheit ausgerichtet waren, oder zumindest auf das, was J. Gould sich darunter vorstellt. Dies erschien großzügig und sogar demokratisch und spiegelt die Wert eines Manns wider, der aus armlichen Verhältnissen stammt und sicherstellen wollte, dass alle seine Kinder versorgt waren. Doch es enthielt einen fatalen Fehler, der sich erst später sagen sollte, George J. Gould, der älteste Sohn, den J. für die Leitung des Eisenbahnimperiums ausgebildet hat und der das Gesellschaft so gut verstand wie kaum ein anderer, der es nicht selbst aufgebaut hat, erhielt keinerlei Sonderrecht, kein Kontrollmehrheit, kein formelle Autorität über die Treuhandfonds seiner Geschwister und keine Möglichkeit, einzig über die Eisenbahnlichen zu entschieden, die Treuhandinkunft generierten. Das bedeutet, dass George, als versucht, die Großvision seines Vaters von einem transkontinentalen Gould-Eisenbahnsystem fortzuführen, als mit Harriman und Hill und den anderen Eisenbahngiganten konkurrieren wollte, die westlichen Strecken konsolidierten, als auf die Unterstützung seiner Geschwister angewiesen war, keine Möglichkeit hat, die Eisenbahnlinien zu nutzen.
MIT den Vermögensgeldern angesglegen Eisenbahnlinien zu Stutzen, concurrenten Absuren, in neue Ausrüstung zu investieren und in neue Gebiete zu expandieren, muster sein Gestwister, Dieren en Walt, die Truhande und Schließlich die Gericht davon überzeugen, das Jede Entscheidung klug, Jede Investition solide und Jeds Risiko gerechtfertigt war. Dieser bürokratische Albtraum, die Umwandlung eines dynastischen Imperiums in einen von einem Comedy verwalteten Treuhandfonds, bedeutet, dass, bis George die Genehmigung für notwendige Investitionen erhielt, die Gelegenheit meist bereits verstrichen war, der Konkurrent gewonnen hat, die Eisenbahn gescheitert war und das Vermögen ein weiter $1,000,000 durch das Verlieren hat, was später jeter als George Missmanagement bezeichnen wird. Dabei war gar kein Missmanagement, sondern vielmehr die unvermeidlich Folge der Versuchs, ein dynamisches, wettbewerbsorientiertes Unternehmen durch ein Rechtstructure zu führen, die auf passive Vermögenssicherung, auf das Einstreichen von Anleihecoupons und das Kassieren von Dividenden ausgelegt war, anstatt auf die Art von aggressiven, manchmal rücksichtslosen Risiken, die der Aufbau eines Eisenbahnimperiums erfordert. George J. Gould, geboren 1864, war 28 Jahre alt, als sein Vater starb, und 36, als MIT dem Bau von Georgiencourt in Lakewood, New Jersey, begann. In dieser zweiten Entscheidung seit sich die Wahrliche Umkehrung der Wert seines Vaters, der Moment, in dem sich die Gould-Dynastie endgültig von der Vermögensbildung hin zur Sicherstellung von Reichtum wandte. J. Gould hat Lyndhurst für $250,000 erworben und als vernünftigen Rucksacksort betrachtet, der seinen bescheidenen Bedürfnissen genügt. Ein Ort, an dem Orchideen pflegen und seit MIT der Family verbringen konnte, und den Prunk, der Andir en Wiesen de Gilded Age kennzeichnet, kein Bediensteten in aufwendigen Livreen, kein endlosen Dinnerpartys für 100 von Gassen, kein Bewertung europäischer Adleicher, kein privater Zoo, Golfplatz oder Casino. George Hingen gab, und resulten dies soll einen Moment lang auf uns wirken lassen und überlegen, was sie in Bezug auf Fehlgeleitetes Kapital und destruktive Prioritäten bedeutet, zwischen 3 und $5 Millionen für den Bau von Georgiencourt aus, einem großen Palast, der vom Architekten Bruce Price entworfen wurde, einem englischen Landgut zu ernennen, aber irgendwie doch eher protzig wirkt. Wie es tatsächlich war, die Fantasie eines amerikanischen Eisenbahnerben von britischer Aristokratie, komplett MIT privatem Golfplatz und Dutzenden von Greenkeepern, Künstlichen sin MIT importierten Fischchen, formalen Garten, die ganzjährige Gartnerteams benötigten, und einer so umfangreichen Infrastruktur, das allein für deren Instandhaltung über 50 angestellt nötig waren. Und dies war kein Zuhause im eigentlichen Sinn, kein Ort zum Leben, sondern ein Bühne für George Verzweifelten Versuch, die New Yorker Gesellschaft zur Akzeptanz zu zwingen. Die Botschaft, die Diocese en Wiesen en alle Betrachter der Georgianischen Sollen, der gepflegten Reisenflächen und der Ziertich Ausland, lautet, ich bin nicht mein Vater. Ich werd Michigan nicht im gotischen Schatten de Hudson verstecken. Ich werd das Sozial Exil, das die Skrupellosigkeit meines Vaters MIT sich bracht, nicht hinnehmen. Ich werd juk durch die Skier Pracht meiner Zerschaustellung zwingen, Michigan ens wirken. Ich werd kaufen, bauen und bewerten, bis selbst die Astors und Vanderbilts, die den Namen Gould hinter Vorgehaltener Hand verspotten, Michigan anerkennen müssen. Pracht, sie müssen Michigan zu ihren Abendessen und Ballen einladen, sie müssen akzeptieren, das Gouldgeld genauso gut ist wie Jeds Andir Geld und eigentlich sogar besser, weil es mehr davon gibt. Aber hier ist, was George nicht verstand, was keiner der Urban der zweiten Generation der Roboter zu begreifen skien, egal wie viel Beispiel gescheiterter Aufsteiger sie auch sehen, altes Geld respektiert neues Geld nicht, das sich zu sehr anstrengt, und je mehr man sich bemüht, je verzweifelter man sich gibt, desto mehr bestätigt man ihre sprungliche Einschätzung, dass man nicht das Uchort, das dem eigenen Geld der Glanz der Tradition fällt, dass man im Grand der Enkel eins born. Aus den Catskills ist, der Sohn eines Manns,
der seine Vermögen durch Methoden gemacht hat, über die Gentlemen in gemischter Gesellschaft lieber nicht sprechen, Aktienmanipulation, Bestechung, Streikbruch und all die anderen Brutalitäten des Kapitalismus des späten 19. Jahrhunderts, und kein Mensch georganischer Zahlen, Kunstlicher Scene, importierter englischer Landschaftsgestaltung oder der Empfang britischer Royals zu Golfwurchenden Word Gemals dies Grundlegend Rechnung andern, denn Akzeptanz kann nicht gekauft, sie kann nur gewort werden, und altes Geld wird sie niemals nur Geld geworden, das durch sein eigenen Bemühungen sujet, das sie verzweifelt will. George erste Frau, Edith Kingdon, war Schauspielerin. Als George Siem 14. September 1886 in einer stillen Zeremonie in Lyndhurst erritet, weint seine Mutter, Helen de Miller Gould, wochenlang, kein zärtlichen Frieden trainen, sondern tronende Entsetzens und der Scham. Ihr Freund und Verwandten sehen esmit in und sprachen darüber. Den 1886 galten Schauspielerinnen in den Augen der New Yorker Gesellschaft nur unwesentlich als respektabler als prostituiert. Beide waren Frauen, die sich öffentlich für Geld zur Schau stellten, beide wurden mit moralischer Verkommenheit und sexueller Verfügbarkeit in Verbindung gebracht. Und die Tatsache, dass Edith Kingdon, wie man allgemein annimmt, ein durch durch respektable junge Frau aus einer anständigen Brooklyner Family war, das sie in seriosen Theaterproduktionen und nicht in Burlesque oder Varieteschos aufgetreten war und für ihr kultiviertheit und Word bekannt war, all das spielt keine Rolle. Denn sie war auf der Bühne gewesen, hat sich dem Publikum gesiegt, ihr Privatsphäre und ihren Ruf gegen Applaus und Bezelung eintauscht. Und Mrs. Gould, die langsam in den folgender Schlaganfall starb, die sie später das Leben kosten sollten. Im Januar 1889 glot sie, die ihres Sohns mit einer Bunnenkünstlerin sei eine Katastrophe, gleichbedeutend mit dem Verlust des gesamten Familienvermögens. Dies offenbart etwas Tiefgründiges darüber, wie die erste Generation de Gouldreichen ihr Lage verstand, sie wissen, dass sie von den alteingesessenen New Yorker Familien kaum toleriert wurden, dass ihr Geld zu new und zu offensichtlich blutbefleckt war, Respekt zu ernten, dass sie sich in einer prekären sozialen Schwebe befanden, in der falscher Schritt, Skandal, ein Verbindung mit den falschen Luten geht Hoffnung auf Akzeptanz für immer zerstoren konnte, und das Einerat. In Theaterkreis jeds Vorurteil fein bestatigen, jede spottische Bemerkung über die Roboter als zu grob und vulgar für die fein Gesellschaft bestatigen und Touren zuschlagen Word, die kaum Jeffnet waren. Doch George, jung und verliert und bereits beginnend, den Schatten seines Vaters, die Angst seiner Mutter und die Druckinstruktor der Gould-Familienanständigkeit zu verabscheuen, erritet Edith trotzdem, trotzig, und verbracht die nächsten Tage mit 37 Jahr lang versucht durch protzige Zerschaustellung zu beweisen, dass seine Frau Akzeptanz verdient. Baut Georgian Court teilweise als Bühne, auf der Edith die Rolle der aristokratischen Gastgeberin spielen konnte, empfing den Prinzen von Wales und der europäische Liege, veranstaltet fest, die mehr kosteten, als die meisten Amerikaner in einem Jahrzehnt verdienten, fühlt das Haus mit alten Meistern, französischen Möbeln und allem, was kultivierten Geschmack ausmacht, und ruiniert sich langsam, aber methodisch durch das Streben nach gesellschaftlicher Anerkennung, von der Seine. Vater klugerweise entschieden hat, dass es nicht wert sei, verfolgt zu werden. Als Helen Gould 1899 nach Jahrlangen, komplizierten Verhandlungen, die sich hinsiegen, weil man sich nicht auf einen fairen Preis für ein Haus einigen konnte, das als Familiener von unskatzbarem Wert und angesichts der begrenzten Markets für gotische Villen mit 35 Bediensteten als Immobili nahezu wertlos war, und Helen später unter behauptet, sich in nix von diesen Verhandlungen zu erinnern und den Walton sagt, ich have nicht die geringste Ahnung, was ich dafür bezahlt have. Lyndhurst schließlich für $382.432 vom Nachlass ihres Vaters erwarb, war die Trennung zwischen den beiden Gouldenwiesen endgültig,
Lyndhurst word Helensreich, ein Ortstränger Viktorianischer and Standigkeit, wo Alkohol verboten, der Kirchgang pflicht und wohltätig werke Jede frei Minute fühlten, die nicht der Haushaltsführung geübmet war, ein Festung der Frömmigkeit, in der Hellen Standards aufrechterhalten konnte, die der Rest ihres Besitzes nicht erfüllen dürft. Die Family Word zunehmend Vernaklassheit, waren Georgian Court zu George Bune Word, seinem Laboratorium, Goulds Gelden gesellschaftlich Akzeptanz zu wandeln, seinem Denkmal für alles, was sein Vater abgelehnt hat. Der Wettbewerb zwischen diesen beiden Visionen, zwischen Helens puritanischer Bewahrung und George verschwenderischer Zurschaustellung, Word Ressourcen und Aufmerksamkeit von der eigentlich wichtigen Aufgabe blenken, das Eisenbahnimperium zu erhalten, das Einkommen generiert, den Wedger Helens Gebiet nach George Partys boten Eisenbahnschienen, Berbeserten das Rollmaterial, verhandelten Frachtverträge oder erledigten Gendienen der tatsächlichen Arbeiten, denen Vater sein Leben geübmet hat. Die Verlust begann in Gering, oder zumindest galten sie in Goulds Kalkül als Gering, wo taglich Millionenbeträge bewegt wurden und Investitionen in Höhe von $100,000 kaum ins Gewicht fielen, ein paar hunderttausend hier aus Fehlinvestitionen in Nebenstrecken der Eisenbahn, die nie die erwarteten Fahrgastzahlen erreichten, $1 Million aus Wertpapieren, deren Wert sank, als der Wettbewerbsdruck die Gewinnmargen schmälert, einige fragwürdige Transaktionen mit Action der Wabash Railroad, die George zu überhohen Preisen kauft und zu gesunkenen Preisen verkauft oder behielt, als sie im Zuge der Umstrukturierung wertlos wurden. Investitionen in die Western Pacific Railroad, die aufgrund überhoher Baukosten und in Tosgender Betriebssystemen zu enormen Verlusten führten, versuch, ein transkontinental System zu errichten, das mit besser finanzierten und besser geführten Konkurrenten wie Harriman's Union Pacific und Southern Pacific konkurriert, und jahrelang, im ersten Jahrzehnte 20. Jahrhunderts, als die amerikanische Wirtschaft expandiert, der Eisenbahnwerker welches und selbst mittelmäßiges Management acceptable Renditen erwirtschaften konnte, wurden dies Verlust von Gesamtwachstum der Vermögens absorbiert, durch eine Buchhaltung verschleiert, die den Buchwertanstell der Marktwirts betont. In komplexen Treuhandstrukturen, die ein umfassend Aufsicht nahezu unmöglich machten, doch der Verfall war bereits vorhanden und breitet sich in den Grundfesten der Gould-Vermögens aus wie Termiten in Holzbacken, unsichtbar bis zum Zusammenbruch des Gebels. Then came the accounting suit, the one that began in 1923 before Judge Edward Hatch and would drag on for years, through Hatch's death and the appointment of former Senator James O'Gorman as referee, consuming nearly $1 million in legal fees alone at a cost of an estimated $10,000 per 4-hour court session 3 times a week for months, when Frank J. Gould, the youngest sibling, the one who had been the baby at Lyndhurst, the 3-year-old playing with toys while his father was buying the estate, filed objections to George's management of their father's trust, claiming, and this is the number that appears in November 1924 New York Times articles and still has power to shock even in our era of billion-dollar fortunes, $34, $635, $722 in losses attributable to George's mismanagement, with Frank's trust alone losing $5,772,620 in principal, reducing its value from an expected $14,151,496 to just $8,378,875, and while George's defenders would argue that these weren't really losses but rather necessary investments in struggling railroads that would have failed anyway, that railroad consolidation was impossible without risk, that hindsight made every unsuccessful investment look like mismanagement when it had seemed prudent at the time, the damage was done, because now every decision George had ever made was being second-guessed by hostile lawyers. Every investment was being revalued by accountants working for his brother, every risk was being characterized as reckless rather than bold, every attempt to continue their father's vision was being framed as incompetent squandering, and the Gould Empire, that carefully constructed trust structure that Jay had designed to preserve wealth across generations, to protect his children from their own potential foolishness and from predatory outsiders, was devouring itself in legal fees and fraternal recriminations and the kind of family warfare that destroys dynasties far more effectively than external enemies ever could. Consider the arithmetic of decline,
the mathematics of how fortunes vanish through the cumulative effect of individually defensible decisions that collectively constitute catastrophe. George's trust fund started at approximately $12.5 million in 1892 and should have generated, at even conservative 5% returns, over $600,000 annually in income. An almost incomprehensibly vast sum when you consider that the average American family in 1900 earned perhaps $500 per year, that's $600,000 in 1892 had purchasing power equivalent to perhaps $20 million today, that this was income, not principal, money that regenerated annually like interest on a bank account, but out of that $600,000 came maintenance for Georgian court, which required at minimum $100,000 annually just for staff salaries, groundskeeping, utilities, and routine repairs, not counting the constant renovations and improvements that George commissioned, plus maintenance for the Fifth Avenue mansion that George bought in 1880 for $250,000 and renovated at enormous expense, plus the yachts, plural, because one yacht was apparently insufficient, each costing tens of thousands to purchase and tens of thousands more annually to staff and maintain, plus the private railroad cars that George used for travel and business, complete with servants and private chefs, plus the European tours that became annual rituals, months-long expeditions involving hotels and entertaining and shopping and all the other expenses that accompanied Gilded Age tourism, plus the endless parties and entertainments at Georgian court where hundreds of guests consumed champagne and food and required accommodation and amusement, plus loans to failing railroads that needed capital injections to stave off bankruptcy, loans that were technically investments but practically gifts because the railroads never recovered sufficiently to repay them, plus legal fees defending against accusations of mismanagement and securities fraud and the various other litigation that accompanied railroad finance, plus, and suddenly that $600,000 annual income wasn't remotely sufficient, which meant selling assets, which meant liquidating securities at inopportune moments, which meant breaking into principal, which meant the trust fund started shrinking instead of growing, which meant less income next year, which meant more asset sales, and on in a death spiral that accountants understand but that the George Goulds of the world never seem to grasp until it's far too late, until the principal is depleted and the income has shrunk to a fraction of expenses and the only assets left are the houses themselves, those monuments to prosperity that have become millstones dragging you underwater. Die Bediensteten von Lyndhurst und Georgian Court, und Wohlgemerkt, were sprechen hier von fast 100% insgesamt, wenn man beide und Wiesen und die Stadtpalast mitzelt, 100 Arbeiterfamilien, deren Lebensunterhalt vom fortwährenden Zufluss de Gould-Vermögens abhing, beobachten diesen Niedergang mit der besonderen Klarheit, die entsteht, wenn man gleichzeitig Teil der Familiendramas und Außenstehender ist, wenn man die private Realität hinter der öffentlichen Inszenierung sieht. Sie sehen die unbezelten Rechnungen, die sich auf den Schreibtischen der Hausverwalter stapelten, horten die Zunahmen verzweifelten Treffen mit und Walten und Buchhaltern, die in abgeschlossenen Arbeitszimmern stattfanden, deren Arabien Stimmen aber durch Wanda und Touren drangen, bemerkten, als Sparmaßnahmen ergriffen wurden. Zunächst niederlich bei ihren eigenen Lohnen und Arbeitsbedingungen, den Kürzungen beim Champagnerbudget, der Orchideensammlung oder den Europareisen waren zu schmerzhaft gewesen, aber schließlich auch bei der Instandhaltung der Anwesen selbst, Garten, die nicht mehr ganz so makellos waren wie früher, Anstrich, die nicht mehr so oft erneuert wurden, Reparaturen, die von diesem Jahr auf das nächst und dann auf das übernächst verschoben wurden, jener besondere, Schabigvorname Niedergang, der Denen, die solche Dinge verstehen, signalisiert, das Geld wird knapp, die Family let über ihr Verhaltnis, und das Ende rückt nachher, und in den Dienstbotenquartieren flusterten sie untereinander, was die Goulds in den Salons nicht auszusprechen wagten, das George gescheitert war, das Sein-Traum von der transkontinentalen Eisenbahnen ausgesetzt-Sungen und Gerexakten gesterben waren. Das Georgian Court ein Denkmal für nix anderes war als für die spektakulären Kosten des sozialen Aufstiegs, das die Partys, die Empfänge und das Verzweifeltstreben nach Anerkennung ein Vermögen verschlungen hatten, das eigentlich für die Juegkeit reichen sollt, und das die Treuhandfonds, die Family vor Armut schützen sollten, von genau den Menschen versert wurden, die sie schützen sollten.
Und wenn das für die Bediensteten der Arbeiterklasse, die in einem Jahr verdienten, was ihr Arbeitsbar in einer Woche ausgeben, wie ein kostlich Ironie klingt, nun, das Klassenbewusstsein hat sich schon immer in den Fällen der Reichen bereichert, in dem Beweis, das Geld nicht jedes Problem lost und manchmal Problem schafft, mit denen Menschen ohne Geld nie konfrontiert wurden. George J. Gould starb 1923, im selben Jahr, in dem Frank seine Verheeren Klage einreiht, und starb im Alter von 59 Jahren, 3 Jahr nach seinem Vater, aber konnte dessen Schatten nie entkommen, wissend, dass Beider einen aufgab, die ihm sein Vater anvertraut hat, der Erhaltung und Erweiterung des Gould-Imperiums, gescheitert war, aber vielleicht nicht ganz verstand. Wie spektakular Diocese scheitern gewesen war, denn George besaß immer noch Georgencourt. Warut immer noch den Schein, glot immer noch, dass ein weiter gut Investition, ein weiter Eisenbahnkonsolidierung, ein weiter strategisch Allianz mit den richtigen Partnern alles wiederherstellen, sein entschiedenen rechtfertigen und beweisen wird, dass die ganz Zeit recht gehabt hat und sein Kritiker falsch legen, und ist dieser Optimismus, dies Unfähigkeit, den Abgrund zu erkennen, in den man hineingeht, bis man bereits fällt, der wirklich den Niedergang girbten. Vermögens kennzeichnet, die erste Generation sieht die Armut hinter sich und den Hunger als ein frische Erinnerung. Sie erinnern sich daran, zu dritt in einem Bett in unbehielten Zimmern geschlafen zu haben, Kartoffeln zu jeder Mahlzeit gegessen zu haben und mit zu müssen, wie Gestwister und vermeidbaren Krankheiten starben, weil Arzt Geld kosteten, das die Familie nicht hat. Sie erinnern sich an die Zeit der Armut und wurden alles tun, nicht dorthin zurückzukehren. Das Verleid. Innen ein Paranoid Ader, ein Defensive Haltung und die Bereitschaft, Dinge zu tun, die für Wohlhabend unvorstellbar sind. Die zweite Generation hingegen kennt nur Reichtum. Sie betrachtet Geld als ein earnerbar Ressource wie Regen, der vom Himmel fällt, etwas, das so zuverlässig wie Sonnenaufgang auf dem Bankkonto erscheint. Und wenn das Geld nicht mehr fließt, wenn die Kontendefizitstat Überschuss aufweisen, geraten sie nicht in Panik, sich zurückzuziehen und neu aufzubauen. Sie können es einfach nicht glauben. Sie denken, es muss sich einen Irrtum handeln, einen Buchungsfehler, ein Vorübergehende Schwierigkeit, die sich im nächsten Quartal sicherlich beheben wird. Und wenn sie schließlich begreifen, dass die Situation dauerhaft ist, dass der Niedergang unumkehrbar ist, dass der Reichtum wirklich verloren ist es Jarsen zu spät, etwas anderes zu tun, als das Geld zu kämpfen. Sie streiten sich und geben sich gegenseitig die Schuld in dem Desaster. Edwin Gould, der zweite Sohn, der schon früh unabhängig und Skepsis gegenüber dem Familienunternehmen gesiegt hat, starb 1933 im Alter von 67 Jahren. Sein Vermögen war durch dieselbe Kombination aus schlechten Eisenbahninvestitionen und einem verschwenderischen Lebensstil, die George Vertrauen zerstört hat, erheblich geschmälert wurdens. Helen Gould Shepard, die pflichtbewusste Tochter, die Lyndhurst erwerben und als Gedenkstat für ihr Eltern erhalten hat, die 1913 im Alter von 44 Jahren Finley J. Shepard geheiratet und Kinder adoptiert hat, das Herrenhaus wieder mit Leben zu füllen, starb 1938 im Alter von 70 Jahren. Auch ihr Vermögen war im Vergleich zum ursprünglichen Kapital geschrumpft, aber zumindest war Lyndhurst selbst in ihrem Namen gesichert, von gemeinschaftlichen Besitz in Privatbesitz übergegangen. Doch auch Diocese Wesen ward nach ihrem Tod zu dem, was umsichtiger Ehemann als verschwindens Vermögen besiegt, Klotz mbn, der Kapital verschlang, ohne Hoffnung auf Rendite, praktischer, nutzloser Elefant, den so schnell wie möglich losserden wollt, und begann sofort mit der Such. Ein Koffer auf einem Market im Jahr 1939, auf dem buchstäblich niemand massive viktorianisch-gotisch gebaut haben wollt, für deren Ordnungsmassen Betrieb 35 Bediensteht benötigt wurden und deren jahrlich Instandhaltungskosten mehr betrugen, als die meisten Amerikaner in ihrem ganzen Leben verdienten.
Die Weltwirtschaftskrise, Gene Systemisch Kreis, die MIT dem Börsenkrak von 1929 begen sich in den frühen 1930er Jahren MIT Bankenpleiten, Gesellschaftliche einer Arbeitslosenquote von 25% langen Schlangen vor Sepenkichen über mehrere Häuserblock hinweg Wirtschaft, Beschleunigt alles für die Goulds. Sie legt all die Schwachen offen, die Bumseiten hinter einer Fassade der Normalität verborgen hatten, die Einnahmen aus Eisenbahngesellschen brachen die Amerikaner nicht mehr reisten, das Frachtaufkommen einbrach die Eisenbahnunter ihr Dividendenkursen oder ganz stricken. Wertpapierportfolios, die 1925 nach ausreichend erschienen waren 1932 Vialeitner nach 30 Cent pro Dollar wert. Anwiesen, die in den 1920er Jahren lediglich Tour geworkt hatten, wurden in den 1930er Jahren zu erdrückenden Lasten, als selbst die reichen Personalabauten Teil ihrer Villen schlossen, Heiskosten Heisal zu sparen. Das Vermögen der Goulds, das bereits durch George Misswirtschaft, brüderlich Kriegstreitigkeiten den näderlichen Wertverlust, der Vermögen über Generationen hinweg betrifft, geschmälert war. Sie konnte dem systemischen Schock der schlimmsten Wirtschaftskrise in der amerikanischen Geschichte nicht standhalten. Das bedeutet, dass 1939, als Finley Shepard nach Helens Tod verzweifelt versucht, Lyndhurst loszuwerden, die sentimental Herzigen von Talleyrand, Geberin Anna Gould, die einzig mögliche Kauffrau auf der ganzen Welt war. Sie hat zweimal unglücklich geheiratet. Zuerst Graf Boni de Castellane, der Millionen Gelds für Palast des US Rosa Marmor, Mätressen Glücksspiel verschwendet, dann seinen Cousin, den Herzog von Talleyrand, der wenigstens den Anstand besaß, sein eigens Vermögen zu besitzen. Jahrzehntelang let sie in Frankreich Word mehr Französin als Amerikanerin. Sie überlet die Verschwendung von Millionen durch ihren ersten Ehemann, Sire Son Jung sterben war nun, MIT über 60, das letzter sechs Kinder von J. Gould, das nach Sol Geld als auch eine emotionelle Bindung zu Lyndhurst hat. Sie kauft das Anwesen 1939 für $277.635, einen Bruchteil seines theoretischen Werts, aber mehr als fair, de buchstäblich niemand sonst Interesse seit. Wollt ein Herrenhaus im Stil der Neugotik in Tarrytown, New York, kaufen, dessen Beheizung, personal Instandhaltung ein Vermögen kosteten das den Makel de Namens Gould trug, der innerhalb von 50 Jahren vom berutschten zum vergessenen Mann geworden war, was vielleicht die Letztbeleidigung darstellt, das J. Gould sorgsam aufspart zweifelhafter Ruf, die es de Hassis, das in berühmt gemacht hat, noch schneller verblast war als sein Vermögen nix als. Ein vagues Gefühl hinterlassen hat, dass die Goulds einst wichtig gewesen waren nun bedeutungslos geworden waren. Annas Kauf von Lyndhurst im Jahr 1939 war kein Investition im rationalen Sinn, kein Anwesen, das in Wert gewinnen, Einkommen generieren oder irgendeinen praktischen Zweck erfüllen wird. Es war ein Akt nostalgischer Bewahrung, der Versuch, etwas aus einer Kindheit festzuhalten, die Jahrzehnte übergendet hat. Sie wird die nächsten 22 Jahr jeden Sommer zurückkehren, einsame alte Frau mit ihren Pekinesen, die nach ihrem Tod in aufwendigen Bleisargen auf dem Gelände begraben wurden, denn selbst in ihrer Trauerzeiten die Goulds gene besondere Verschwendung sucht von Menschen, denen der Wert von Zurückhaltung oder Verhaltensmäßigkeit beigebracht wordens war. Sie wird sich in dem kleinen Turmzimmer einrichten, das als kleines Mädchen gehört hat, versuchen, sich darin zu erinnern, wie es sich anfühlt, jung, wohlhabend sicher zu sein, beaver sie lernt, das Reichtum wirklich die Jugend verget Sicherheit eine Illusion ist, die nur durchständig, Erschöpfend Wachsamkeit aufrechterhalten werden kann. Beaver erster Ehemann Millionen Gelds für den Bau eines rosafarbenen Marmorpalasts in Paris ausgab, sich wie ein Renaissance Prinz offert Vermögen in Monte Carlo verspielt, Beaver drei son aus dieser ersten Ehe alle hen en dieten jung, Beaver sicher einziger son aus zweiten Ehe im Alter von 23 Jahren das Leben nahm,
while sie der Herzog sich weigerten, sein Erat mit einer älteren Frau, die liebt, zu billigen, beaver sie Verstand. Das man Weger als Herzogen nach durch den Besitz von Schlossern die Ausrichtung von Gesellschaftsdinners vor Tragödien, Einsamkeit. Oder dem besonderen Schmerz, alles zu Jubelben, die man liebt, geschützt werden konnte. Die Doppelherrschaft, Lyndhurst on the Hudson Georgian Court in Lakewood, die in den 1890er Jahren, als die Family am wohlhabendsten selbstbewussten war, wie ein Überfluss an Reichtum geworkt hat, war in den 1930er Jahren zu einer der Pelten Last geworden, zu zwei Albatrossen statt einem. Den Keins der Anwesen konnte verkauft werden, den Niedergang der Family Gouldens wirken, Zuzugben, das die Dynastie am Ende war, der Reichtum verschwanden die Enkel der ehemaligen Industriemagnaten sich die Instandhaltung der Häuser ihres Großvaters nicht mehr leisten konnten. Doch beide Anwesen verschlangen weiterhin Kapital, beforderten Instandhaltung, Steuern, Versicherungen Personal, selbst wenn sie größtenteils leer standen. Die Goulds gerieten in die klassisch Fall, in die Mittellos Aristokraten in Lauf der Geschichte immer wieder gerieten, vermögend. Aber Metellos, besaßen sie Immobilien im Wert von Millionen auf dem Papier, konnten sie aber nicht liquidieren, die Illusion de fortbestehenden Reichtums zu zerstören, konnten sie nicht instand halten, Geld ausgeben, das sie nicht mehr hatten, schließlich brach die Gesamtstruktur einfach zusammen. Es brach unter seinem eigenen Buick zusammen, was Geske, als Georgian Court 1924 in die barmherzigen Schwestern verkauft ward, in das Georgian Court College umgewandelt zu werden, denn 1924 verstanden selbst Gould-Kinder, dass der Palast nicht tragbar war, dass sich kein einzelne Family seine Instandhaltung leisten konnte, dass sein einzig möglich Zukunft in einer Institution lag. Während Lyndhurst unter Helens Besitz eines anschließendem Kauf weiterbestand, aber immer als. Last, immer als etwas, das Ressourcen verschlang, anstatt sie zu generieren, bis Anna 1961 starb sich die Frage stellt, was geschieht mit einem Herrenhaus im Stil der Neugotik, wenn es buchstäblich kein überlebenden Familienmitglieder mehr gibt, die es sich leisten können, es zu erhalten. Die Antwort schien einfach, Anna hat in ihrem Testament vom 10. September 1959 Lyndhurst dem National Trust for Historic Preservation als Gemeinsames Museum zum Gedenken an meine Mutter, Helen D. Gould, meinen Vater, J. Gould, vermacht, zusammen mit einem beträchtlichen Stiftungsfonds für dessen Instandhaltung. Dies war großzügig gemeinwohlorientiert genau das, woven Denkmalschützer Traumen, historisch bedeutsames Anwesen mit der nötigen Finanzierung für die dauerhafte Instandhaltung, geritet vor Briss oder Umwandlung in Eigentumswohnungen. Doch dann folgten die Nachträge, 5 Stück, die zwischen Januar November 1961 hinzugefügt wurden. Jeder einzelne spiegelt den Druck Einfluss von Familienmitgliedern wider, die ihren Anteil wollten es eine Jubelnamen, das sie amerikanisches Eigentum amerikanischen Institutionen vermacht, wo sie doch französisch urban hat, die Geld brauchten. Besonders der 5. letzte Nachtrag, unterzeichnet im 23. November 1961, ner 5 Tage vor Annas Tod, als sie so gebrechlich war, dass ein Krankenschwester Handschlag festhalten musste, während sie unterschrieb. Anna widerrief Vermagnis in den National Trust Überlies Lyndhurst ihren französischen Erbinnen, Tochter, der Comtesse de Portales, ihren vier Enkelinnen aus dem Hause Castellane. Damit hat die Geschichte eigentlich zu Ende sein sollen, ein wohlhabend amerikanisch Urban hinterlasst ihren europäischen Nachkommen Anwesen, dass dies sicherlich sofort in den höchst beattenden verkaufen werden, angesichts seiner historischen Bedeutung. Doch der National Trust wird sich, folk die Gültigkeit der letzten Nachtrags argumentiert, Anna se unzulässig beeinflusst wardens, se testierunfähig gewesen der Nachtrag spiegel nicht ihren wahren Willen wider, sondern die Manipulation von Verwandten, die sie in ihren letzten Monaten umgeben. Geralangent Branton Riekstreetig Kieden, die in Zugenausigen,
Gerichtsdokumenten eingestatlichen Erklärungen das ganz Ausmaß der finanziellen emotionalen Niedergangs der Familie Gould offenbarten, alle Geheimnisse, die eine zu verbergen sucht, alle Verlust, Prozess gegenseitigen Entschuldigungen, all die Wedge. Auf denen J. Gould sorgfältig konstruiert Treuhandstruktur sein Nachkommen vor nix anderem als der drohenden Armut bewahrt hat. Sie lehrten sie, für sich selbst zu sorgen, bis schließlich die Gericht entschieden, dass Lyndhurst tatsächlich öffentliches Agentum worden wird, das eines französisch Urban sich mit dem zufrieden geben müssen, was von J. Goulds einst machtigem Treuhandfonds übrig geblieben war, der nach Exageren der Ausstattungens war reblich geschrumpft war, aber immer noch Millionen enthielt, das Anwesen selbst, alles 67 Hektar gotischer Pracht im Hudson, zu einem National Historic Landmark, einem Museum. The Gilded Age, einem Denkmal für amerikanischen Ergies amerikanischen Exzess sowie die unvermeidlich Verschwendung von Vermögen worden wird, die durch Methoden erworben werden, über die Gentlemen in feiner Gesellschaft nicht sprechen. Die unsichtbaren Hand, die Lyndhurst im Laufen gehalten hatten, Jean 35 Bediensteten Wirsengartner, die J. Goulds häusliches Leben ermöglicht hatten, die ihm Wasser gebracht, sein Nachttopf gelehrt, sein Silber poliert, sein Orchideen gepflegt die Illusion aufrechterhalten hatten, das Großhauser sich von selbst verwalten, verschwand und fast spurlos aus der Geschichte. Einige wenige Namen finden sich in fragmentarischen Lahnlisten, die Archivär später entdeckten, einige Fotografien zeigen anonym Gesichter in Dienstbotenuniformen am Rand von Familienfotos oder steif gruppiert in formellen Personalporträts. Doch ihr Geschichten, ihr Perspektiven auf den Niedergang der Gould-Vermögens von innen, ihr privaten Gedenken über den Diensten einer Familie, die den Schein der Beständigkeit nicht aufrechterhalten konnte, ihr Gespräch in den Dienerschaftselen darüber, ob sie im nächsten Jahr noch Arbeit hatten oder ob das Anwesen endlich verkauft wird, all das ist verloren. Denn in den 1880er 1890er Jahren sogar noch in den 1930er Jahren galten Bediensteht nicht als Menschen, deren Erfahrungen es wert waren, festgehalten zu werden, sie waren bloßes Inventar. Maskinen, die Nahrung, Lohn Freizeit benötigten, wenn das Graus erscheint, wenn es den Eindruck erweckt, Menschen auf bloß Funktionen zu reduzieren, bedenken Sie, dass dies instrumental Sichtweise auf andere Menschen, dies Fähigkeit, in einem anderen Menschen nur seinen Nutzen für das eigen Wohlbefinden zu sehen, genau derselbe psychologisch Mechanismus war, den J. Gould einsetzt, Eisenbahnarbeiter, Börseninvestoren Geschäftskonkurrenten zu manipulieren. Dieselbe kalkuliert Gleichgültigkeit gegenüber den menschlichen Kosten, die ihm überhaupt erst sein Vermögen einbracht. Vielleicht liegt eine Art poetisch Gerechtigkeit darin, dass dieses Vermögen so vollständig, so gründlich verschwand, dass die Villa, die einst zu seiner Präsentation erbaut wird, zu einem Museum wird. Dort erfahren Besitzer nun mehr über die Bediensteten Arbeiter, die es im Laufen hielten, wo die Gould selbst die Ausstellungsstück sind, die in Glasvitrinen konservierten Exemplar, deren Leben Scheitern jedem präsentiert wurden, der bereit ist, den Eintrittspreis zu zahlen, an einer Führung teilzunehmen den Erklärungen der Museumsführer zu hören. Wie in diesem Speissaals wanzig Gast von den Angestellten bedient wurden, wie dies Kuschein ganz Brigade von Kachen Spulern benötigt. Diens Mädchen, die von Sonnenaufgang bis Spat abends arbeiteten, wie dieses Gewachhaus die ständig Aufmerksamkeit ausgebildeter Gartner erfordert, wie dies ganz aufwendig Struktur aus Reichtum, Zerschaustellung Inszenierung auf der unsichtbaren Arbeit von Arbeitern beruht, deren Namen wir meist nicht kennen deren Geschichten wir uns nur vorstellen können. Die beiden Anwesen Lyndhurst Georgian Court, die Macht Beständigkeit der Goulds demonstrieren, die New Yorker Gesellschaft swingen sollten, die Einkunft der Familiens wirken Generationen von Gould Nachkommen zuflucht beiden sollten, offenbarten stattdessen die Vergänglichkeit von Reichtum über Generationen hinweg, die Geschwindigkeit, der über Jahrzehnte aufgebaut Vermögen durch Misswirtschaft, Brüders was schlicht Zeitverschwendung verschwinden können, die bittere Realität der Vermögenserhaltung,
mit der sich Dynastie irgendwann auseinandersetzen muss, das Stiftungen, die Kapital vor urban Schutzen sollen, dies in Wirklichkeit vor der Realität abstimmen und sie vor den Folgen schlechter Entscheidungen bewahren, bis das Kapital aufgebraucht ist, der Schutz verfliegt und sie feststellen, dass sie außer dem Ausgeben von Geld, das sie nicht mehr besitzen, kein anderen Fähigkeiten haben, das ein gleichmäßig Vermögensverteilung unter Geschwistern Konflikt und Ineffizienz garantiert, while Menschen konkurrenzorientiert und neidisch sind und überzeugt, dass ihr Geschwister unfair Vorteil erhalten, dass die Unterhaltung mehrerer Reisiger und Wiesen vielleicht die effektivste Method ist, ein Vermögen in Erinnerungen und ein Vermögen zu verwandeln, while die laufenden Kosten exponentiell steigen, während der Wertzuwachs stagniert, und das Kinder und Enkel von Robotern sind, so sehr sie sich das auch wünschen mögen, fast nie zu der rücksichtslosen Zielstrebigkeit und dem zielstrebigen Erwerbstreben feig, die das ursprünglich Vermögen begründeten, while sie in Komfort aufgewachsen sind, ihnen beigebracht wird, das Geld unendlich ist, sie vor Konsequenzen geschützt werden, nie gezwungen werden, den Hunger zu erleben, der Kalkul in Besessenheit verwandelt, nie dem Druck ausgesetzt werden, der aus Kohl Diamanten macht. Der Konkurs von Lyndhurst verlief nicht so dramatisch wie modern Insolvenzen. Es gab keinen einzigen Moment, in dem die Goulds alles verloren, keinen Börsencrash, der sie über Nacht ruiniert, keinen Betrug oder kein Verentrung, die plötzlich das Verschwinden der Vermögens offenbarten, kein Strafverfolg, die Vermögenswert beschlagnahmt und die Family Metellos Zurichlius. Genau das macht in zu einem so perfekten Fallbeispiel dafür, wie altes Geld schwindet, wie Vermögen schwindet und wie dynastisches Vermögen nicht über Generationen hinweg Bestand hat, es geske langsam, unmerklich, durch Zehntausend klein Entscheidungen, die einzeln betrachtet vernünftig erscheinen, aber in ihrer Gesamtheit eine Katastrophe darstellten, durch en Walzgassen, Unterhaltskosten, schlecht getimmt Investitionen und Brüderstreitigkeiten, die Millionen en Walzgassen verschlangen. Und gleichzeitig Millionen in Truhen Vermögen vernichten, durch den Zinseszinseffekt eines verschwenderischen Lebensstils, der Jahr für Jahr die Einnahmen leicht überstieg, durch George verzweifelt versuch, sich als ebenbürtig mit seinem Vater zu beweisen, indem Eisenbahn Imperien aufbaut, und dessen Finanzgenie zu besitzen, durch Helen streng Moralvorstellungen und ihr Wohltätigkeit. Das Geben verhindert, dass sie den Niedergang der Family Mitterlet oder etwas dagegen unternehmen, ohne sentimental Bindungen Hauser und Erinnerungen, die weit über ihr finanziellen Möglichkeiten hinausgingen, Franks und Howards verschwenderischer Lebensstil, der Vermögen für Yachten, Europareisen, Matressen, Scheidungen und Kassenbesuchen der Riviera verpulvert, die einfach mathematisch Tatsache, dass, wenn sechs Geschwister Jules bis zum äußersten ihres Einkommens ausgeben, während Stiftungskapital durch Fehlinvestitionen aufgebraucht wird, Diocese Kapital irgendwann auf Null schrumpft, die Einnahmen versiegen und der Lebensstil nicht mehr tragbar ist, und als schließlich jemand bemerkt, als die Kinder von George, Edwin, Helen, Howard, Anna und Franker kannten, dass sie nix als Lehrtitel, verfallenden Wiesen und Komplex Stiftungen geerbt hatten, die kaum noch Rendite abwarfen, while das Kapital aufgebraucht war es zu spät. Das Gould-Vermögen war verschwunden, aufgeschlossen in Walzgassen, den Unterhaltskosten der Georgian Court und der klaffenden Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben, die niemand bemerkt hat, bis die Konten leer waren und die Banken pleitegingen. Begann, Schecks abzulehnen, die Bediensteten müssen entlassen werden, die Häuser müssen verkauft werden, und die Dynastie, die J. Gould so hart zu gründen und zu schützen versucht hat, bewies sich von Anfangen als vergänglich, als ein Phänomen, das nur eine Generation lang existiert und so schnell verschwand, wie es aufgetaucht war. Zurück blieben nix außer einer Villa am Hudson River und einigen Fußnoten in Finanzgeschicksbüchern darüber, wie man Vermögen nicht über Generationen hinweg bewahrt. Lyndhurst, hut sorgsam vom National Trust mit Eintrittsgeldern,
spenden Vordergeldern finanziert von professionellen Denkmalpflegern, Historikern Gastführern betrut, die Besitzer durch das Haus führen dessen Bedeutung erläutern, präsentiert ein Beskenicht, touristenfreundlich Version seiner Geschichte, ein architektonisches Meisterwerk der Neugotik. Entworfen von Alexander Jackson Davis, einst Heimat prominenter Familien wie den Pauldings, Merits Goulds, MIT. Einem wunderschönen Gelände, einem historischen Gewachhaus, faszinierender Innenausstattung einem bedeutenden Beispiel amerikanischer Architektur des 19. Jahrhunderts, alles formal korrekt, aber im Kern irreführend, der die zentrale Ursache auslast, die war Geschichte, die erklärt, warum dieses Haus überlebt, waren so viel ähnliche Häuser abgerissen wurden. Dies Geschichte handelt vom Scheitern, davon, wie Vermögen von über 80 Millionen Dollar, gut vielleicht 3 Milliarden Dollar wert, das von einem der brillantesten Finanzexperten des 19. Jahrhunderts durch rücksichtslos Aktienspekulation die Konsolidierung von Eisenbahnunterner wirtschaftet, von Hirschcheren von Anwalten verdiedeit durch Ausgleichsgeld Treuhandstrukturen verwaltet word, die von den besten Juristen de New York de Gilded Age entworfen wordens waren, vollständig verloren. Innerhalb von 70 Jahren war alles aufgebraucht, völlig erschöpft, vollständig verbraucht. Die Urbanstritten sich vorgericht darüber, Wr was veruntriert Wr when was gestschuldet hat, waren die Vermögenswert selbst, gene Riesigen und Wiesen, die Beständigkeit demonstrieren sollten, an Ordensgemeinschaften verkauft Stiftungen zur Erhaltung gespendet wurden, while sich niemand in der Familie ihren Erhalt leisten konnte. Genau dies Geschichte must Lyndhurst erzählen, tut aber größtenteils nicht, die Geschichte, wie gotisch Term, Marmormauern Gewachhauser Waller Orchideen keinerlei Schutz vor dem schleichenden Verfall direktums durch Verfall Inkompetenz beiten, wie Girbs Vermögen Anrestrukturen schafft, die seine eigene Zerstörung garantieren, wie die Kluft zwischen der ersten Generation, die Reichtum aufbaut, der zweiten Generation, die erbt, auf der Kluft zwischen Hunger Sättigung, zwischen Verzweifeltem Urgies behaglicher Selbstzufriedenheit, zwischen dem Wissen Armut dem Volligen Unverständnis dafür ist, wie dies Kluft, dies Luki in Erfahrung Verständnis, fast zwangsläufig zur Auflösung all dessen führt, was die erste Generation aufgebaut hat, nicht aus Bosheit oder gar aus Verzweiflung. Es liegt nicht in Dummheit, sondern in der schlichten Unfähigkeit, die für den Erhalt von Vermögen notwendig paranoid Wachsamkeit aufrechtzuerhalten, und der Weigerung, alles andere, Familienharmonie, Sozialakzeptanz, persönliches Glück, moralische Prinzipien, der einzigen Aufgabe der Kapitalerhaltung unterzuordnen, ohne dies Besessenheit, ohne jemanden, der bereit ist, beim Erhalt von Vermögen genauso rücksichtslos vorzugehen wie Gould bei dessen Schaffung, verschwinden die. Vermögen einfach hinterlassen nix als Museen, warnen Geschichten Touristen, die durch leer Raum ihren fragen, was ist mit all dem Geld passiert, alsob die Antwort nicht offensichtlich wär, alsob sie nicht auf jedem Quadratmeter dieses praktiken, nicht nachhaltigen, grundlegend verfehlten Monuments der Fantasie eingeschrieben wär, das Reichtum. Einmal geschaffen, irgendwie ward, das Treuhand von reichen, das Kinder nicht nur Geld, sondern auch die Fähigkeiten Disziplin urban, zu verwalten, das man zukünftige Generationen vor Armut schützen kann, indem man ihnen so viel Geld gibt, dass sie erbieten, kämpfen, den Hunger erleben müssen, der ihren Großvater zum Roboter macht, dabei ist es gerade dieser Schutz, der sie zerstört. Dies Abschattung von den Konsequenzen, die den Verschwinden der Vermögens garantiert, Lyndhurst selbst, Goulds Gellieter Zufluchtsort, das gotische Schloss, das sein Nachkommen für immer beherbergen sollt, existiert heute nur, weil es diesen Nachkommen weggenommen wird, durch Jerix Werfern von einer Denkmalschutzstiftung beschlagnahmt, von einem privaten Palast in öffentliches Museum umgewandelt, was gehasst hat, was ihm wie das ultimative Versagen erschienen wär. Was aber tatsächlich die einzig möglich falsch war, nachdem die Familie Gould das Vermögen verprasst hat. Das Anwesen,
das sie eigentlich für immer erneuern sollt, entpuppt sich als nur 70 Jahre lang, en dit 1961 für immer, und Lyndhurst wird sie überdauern, ihren Reichtum, ihren Namen und ihre Dynastie überdauern und am Ende genau das werden, was J. Gould am meisten befürchtet hat, ein Ort, an dem fremd durch Raum gehen, die privat bleiben sollten, die Einrichtung, die Mobile und die Familienfotos betrachten und mit jener Mischung aus Neid und Schadenfreude, die Amerikaner stets beim Anblick der Ruinen der Reichen empfinden, sagen, nun, sie haben es sich gut gehen lassen, solange es dort, ongemals zu begreifen, dass es für die Gould selbst nie lang genug gedauert hat, dass J. nach nur 12 Jahren in seinem geliebten Schloss starb, dass seine Kinder seinen Wiesen stritten, bis sie es zerstorten, dass sein Enkel fast nichts erbten, dass die Stiftungsstruktur, die sie schützen sollt, sie stattdessen gefangen hielt und das Lyndhurst, dies gotische Festung. Die Belagerungen standhalten sollt, nicht äußeren Feinden, sondern inneren Versagen zum Opfer fiel. Die Mathematik des Niedergangs, die schlicht Tatsache, das Reichtum in den Händen derer, die nie gelernt haben, in zu schaffen, so unaufhaltsam schwindet wie das Eis im Sommer schmilzt, und das Herrenhaus heute nicht mehr als Familienheim, sondern als Mahnmal für diesen Verfall erhalten ist, schon, tot und überaus lehrreich, ein Monument amerikanischen Urgeises, das zum Monument amerikanischen Scheiterns wird. Es kann von Dienstag bis Sonntag von April bis Dezember besichtigt werden. Der Eintritt kostet $12 für Erwachsene und $6 für Kinder. Gruppenpreis sind auf Anfrage erhältlich. Bitte informieren Sie sich auf der Website über aktuelle Öffnungszeiten und Sonderveranstaltungen. Denn so urget es Vermögen, das durch Methoden erworben wird, über die Gentlemen nicht sprechen, Dynastien, die nur so lang bestehen, wie der Gründer let, Disziplin durchzusetzen, Reichtum, der alles kauft außer der Weisheit, sich selbst zu erhalten, und gotische Schlösser, die Jahrhundert lang stehen, waren die Familien, die sie erbauten. Wie morgenable über dem Hudson verschwinden und nur Fragen darüber zurücklassen, was hat sein können, wenn George so talentiert gewesen war wie. Sein Vater, wenn die Stiftungen anders strukturiert gewesen waren, wenn jemand die sich anhoffenden Verlust bemerkt hat, beaver sie unumkehrbar worden. Die zweite Generation hat begriffen, das Reichtum Verantwortung und kein Anspruch, ein Last und kein Geschenk ist, aber sie begriff es nicht, und der Reichtum verschwand, und Lyndhurst überlet, was vielleicht sein eigen Art von Gerechtigkeit ist, kalt und architektonisch und absolut endgültig.